好，今天是2019年11月29号，是我们本年度最后一期聚焦汉理说法的这个论坛节目。那本期呢，我们请来的嘉宾呢是我们汉理律师事务所的首席诉讼大律师 Daniel Henderson 律师，他呢会跟我一起来讨论一下。就是现在在加拿大执行中国的这些判决，到底是怎么样的程序，以及现在加拿大的法院是怎么看待执行中国的判决书的。我本人呢是汉理律师事务所的负责人李黎律师。那我现在就想首先介绍一下背景，因为在以前呢，就是世界可以说各个国家的边境还非常重要的时候，不要说在加拿大执行其他国家的判决，甚至于在 BC 省想要执行在我们隔壁的 Alberta 省的判决都会有很多问题。那么大概20-30年之前，在加拿大，如果说一个判决书在Alberta 已经生效了，想要到 BC 省执行的时候，往往都因为有一些两个省之间的法律问题，使得不能执行。那最近这段时间呢，尤其是最近10年期呢，因为世界的这个商业的这个所谓的边境越来越小，所以说的加拿大，尤其是 BC 省，在强制执行海外的这些判决的时候的力度是非常大的。那首先我就想要说一下，当我们谈到执行国外的判决书的时候，一定首先一个前提条件是这个判决书是哪里出来的，是非常重要的。因为要根据首先加拿大和出判决的这些国家到底有没有一个所谓的互相协助执行的这么一个公约。如果有这类公约的，那相比来说呢，我们管它叫英文叫 recognize， 我们不管它直接叫 enforcement。原因就是说承认呢相对的程序要简单很多。通常情况下，一个拿着生效判决的这个所谓的债权人，他到加拿大来执行的时候，如果两个国家之间是有公约的，都不需要给这个所谓的债务人再给通知，都可以直接到法院去申请要承认这个判决书。那么一旦是没有这种公约的国家，相对执行就相对难一些。那中国就是中间的一个，因为跟加拿大之间没有公约，所以在申请强制执行中国的判决的时候，首先一个最重要的要求就是一定要给被执行的那一方要提前给通知。所以说他还是要走过一系列的程序，这个程序就是要在法院去提交申请书，然后呢由对方得到答复之后，才能说到底是不是要执行。那这个情况呢，我想大概就是首先说一下，在什么样的情况下呢，BC 省的法院会承认中国的判决，主要一些要点，关键的要点是什么？我可以让那个韩律师，因为他经常做这类的案子，让他给我们大概总结一下关键的几个要点是什么。I think you probably want to give a brief summary of what's the main element in terms of the BC court want to enforce or recognize judgment made in China. Okay, so if we're looking at any foreign judgment, if it's say a judgment from China, the first thing that the courts want to look at, the Supreme Court wants to make sure that the time for appeal is up, essentially that there's nothing going to happen with the judgment, anything further. So it's a fairly well fixed conclusion. The other thing they're looking at. Can I just translate a little bit? 首先呢，他想要说的就是执行在中国的判决，或者是任何海外的判决，在 BC 省一定是高等法院受理，不能到其他的法院去。那么法院在看的时候，首先你申请的这个判决书一定是已经是终审的生效的判决。如果说还没有到终审那个判决的阶段，或者是正在上诉的阶段，一般来说这边法院是不会受理执行的。所以这是第一个要点。The other aspect of it is that they're looking to have the judgment to be for a fixed sum of money. So it's not for something where, say, it's in a family law case where somebody owes maintenance and they have to pay every month. It has to be for a lump sum as a settlement for a debt, for example. 所以第二点呢，就是说判决的这个结果一定是一个已经固定的、很清楚的一个数额。那么从债务的角度、债权的角度就比较简单，就是这个债权债务已经固定下来了，我们知道它的本金是多少，利息是多少，已经算出来一个具体的数字。但是在有些判决书，如果说它是属于家庭法里面是需要给孩子付生活费的，或配偶付生活费的，这个付的方式不是说一次性付清，而是说每年每月要付的时候，一般来说 BC 省法院是不愿意执行的，原因是它不是一次确定下来的，执行中会有一些困难。
另外就是我在他说的这个再加一个要点，就是关于有些是属于要执行一些特殊的执行书，比如说要禁止对方做什么不做什么，或者说禁止令之类的，这类的通常情况下 BC 省法院也是不愿意去执行的，尤其是对没有签订过执行公约的这些国家，原因就是说这些法令比如说要不要查封财产，BC 省认为在执行的会有很多问题，所以说通常也不太愿意执行的。所以从某种意义上，简单的讲，一般来说能够执行的最好是那种简单的债权债务已经很清楚了，没有什么争议，数额也很明晰的这种判决书。They're also looking at now it's expanding into other areas such as looking at enforcing things such as injunctions. This wouldn't be in copyright, for example, in copyright law, where the harm would continue if they're able to say someone could move out of China with something that was intellectual property of a Chinese company and then redistribute that product, say in Canada, out of Canada, without paying copyright, paying for the copyright. So the courts are now looking at also enforcing these type of injunctions too. 对，那然后就是我刚才说的关于强制执行可以和不可以的情况下 ，BC 省的法院或者说整个加拿大的法院现在没有一个我们可以很明确的说到底是什么的原则。实际上，那么基本上法院目前能够考虑可能会给的这类的执行的判决，主要是跟知识产权保护有关系的。原因就是说，知识产权保护基本上世界各国都已经加入这类的公约了。虽然各国其实都在投诉，都说中国的保护其实不够全，不够好。所以说从某种意义上，加拿大的法院和美国的法院目前都是比较愿意去强制执行和这个有关系的所谓的禁止呀，或者是或者说查封财产之类的判决。原因就是它是为了强调他们对这类的公约保护的这些义务会比较愿意遵守。So in our present world, the world's gotten smaller with telecommunications and travel, and also the laws have become more uniform, particularly in commerce. If you owe a debt, whether you owe a debt in Africa or Asia or in Europe, it's all the same. You got money from somebody and you didn't pay it back. So these laws are fairly well universal, and now other countries recognize Canadian judgments, and so Canada also wants to do the same thing and recognize foreign judgments. So this as a quid pro quo has been used a lot in TV today, or reciprocity, that is, and the other word we use in English and in Canadian law is something called comity. 所以它主要是讲，就是说，所以再说的更具体一点，哪类的判决书要执行呢？主要是跟各个国家的法律基本上可以说是比较一致化的那种判决。比如说最简单的就是商业法，相对来说，世界各国现在在商业法的方面，不管你的有没有国界之类，它基本上是相通的了。因为这个原因，所以说加拿大比较愿意去认可中国的判决书，原因是因为加拿大也希望中国能认可它的判决，尤其在商业法律上，所以说是完全是一个互惠的这么一个原则来的。因此我们现在目前做的案子，其实基本上都是跟商业有关系的，经济仲裁的判决和法院出来的判决。So if you come with say you give a hypothetical, you're a creditor in China. The person who owes the debt to you either has their assets or they've fled to Canada, and the Chinese creditor wants to get his money back. So he would come to Canada and he would register his judgment in for example, if he came to Vancouver, into the British Columbia Supreme Court. I want to say something more about this. We have 10 provinces. We have 3 different jurisdictions in the north. All of those have separate jurisdictions over civil claims. So if there was multiple claims, say the person who was the debtor owned a property in British Columbia as well as Alberta, then the Chinese creditor would have to file their judgment in both jurisdictions. 他就说，如果说这个所谓的债权人他在中国的这个判决，实际上可能牵扯到债务人
在这边在不同的省都有财产。那么显然，你要是想执行每一个省的财产都执行的话，还是需要到每一个省的高院都去登记和要求强制执行，不是说你在一个省做了就可以的。所以说这要考虑到，就是说一般来说，我们都会提前帮客人做一些尽职调查，来看在哪个省的财产最多，能够尽快的能够满足，那么尽量从那个省开始，而不是从资产最少的那个省开始。Another thing is another factor when the court consider about whether they will be recognized enforceable. I thought you already talked about whether this, the final. I think there's other thing about how a court say this is fair or this is connected. There's other element there. Can you elaborate a little bit more about that? Yes, so this is to deal with what happens. Really, the bigger question here is, what if you're the person has the judgment against you? That is, you're the debtor. The creditors come in, they file the claim, and one of the requirements when you file a judgment in a foreign judgment in Supreme Court, say British Columbia Supreme Court, is they have to give notice to the opposing party, that is the defendant or the creditor. And in doing so, in giving notice, the defendant then can come to the court and argue that the judgment ought not to be registered here locally. And so that's really what the question is. How do the courts decide whether they should register the judgment in addition to the criteria we already mentioned? What is really the defense of the defendant? 可能就是我们现在说，如果说你作为胜诉这一方拿着已经生效的判决书到这儿来，对方所谓的债务人该怎么样去答辩呢？如果他想阻止你去执行的话，通常情况下他就会很多理由。一般来说，所谓要给对方通知的原因就是说，法院希望对方能有机会能说为什么这个判决书不要执行。所以说，在某种意义上讲呢，就是程序上一定要能够送达到这个债务人那里去。我现在发现我自己在日常生活中，我有些客人来问题的时候，有个最大的问题，比如说他们有些人可能是在网上，在 WeChat 里面被人介绍说要做什么投资，结果把钱打出去之后，一旦想钱追不回来的时候，到我这里来，我问他债务人在哪里，全名是哪里，在哪里住，哪里算，很多人都说，我只是通过朋友介绍的，我只是在 WeChat 里看到他，都不能提供出这个人准确的地址，这就是最大的问题，就是说，如果我们不能把这个文件送达给这个人的本人，他没有机会来答辩，法院是不会去一文去考虑说要去执行的。原因是法院认为，也可能你得到这个判决书本身就是通过欺诈的方式得到的，对方也可能就会很无辜。所以这是很重要的一点，就是在执行之前要保证能够送达到这个你要执行的这个人。So the first thing a defendant might say is, well, this judgment isn't good because and we'll use China for example here. The Chinese court did not have jurisdiction to make the judgment here. There was a lack of substantial connection to the Chinese court. For example, in this case, the creditor might say the judgment or the case should have been heard in British Columbia rather than China. 对，然后另外一个呢，就是所谓的债务人可以提出来的一个答辩的理由，说这个判决书不应该执行，就是说他可以说这个得到的这个判决书，实际上中国的法院是没有管辖权的。那么有没有管辖权？实际上每个国家在民事诉讼法它都有规定，哪一类的案子，这个地区的法院或者那个省市的法院有管辖权。那么通常情况下，所谓的有管辖权，主要是在发生的这个争议和要审理的这个法院之间有没有什么必然的联系，这是最主要的。那么这个其实原则在全世界各地基本上都是这样的，尽管有些在细节性的问题上，什么叫紧密的联系可能会有区别。比如说在中国很重要的就是被告所在地住宅很重要，而这边其实被告住在哪里不是最重要的，它主要是看合同在哪里签订，在哪里执行，签到哪里的，所以它可能有一些具体的因素不同，但是最终的结果都是说，你拿到判决书的这一方要去证明说，判决的这个法院和你要争议的这个事情或者这个法律这个合同之间是有管辖的这个关系的。如果说压根儿没有任何管辖关系，就我给你举个例子，所有的事情都是在北京执行的，结果呢，因为你跟青海的你的亲戚是在那里有关系，可以拿到一个判决书，结果你到青海法院去拿了个判决，这种情况下就会使得对方就会有一个争议的他的反驳的条件，就是说，嘿，这个案子跟青海没任何关系，所以说这个判决书不应该在 BC 省执行。那么很有可能 BC 法院也会认同这一点。
点。So, and I'll give you an example of a case where a jurisdiction would be an issue. Say somebody, a Chinese national, goes to a restaurant in Vancouver and they eat a meal there, and afterwards they get food poisoning. They get sick, they go to the hospital, and then they fly out and they fly back to China. They sue in China for the bad restaurant meal in Vancouver. They win their case, maybe, and then they try and register the judgment in Vancouver. Or in that case, the court would refuse, the defendant would come to court and say, hey, there's no jurisdiction. The case ought to be heard in BC because China, just because it was a Chinese national involved, they didn't really have jurisdiction of the subject matter of what was going on. There had to be a real substantive connection to the item which is being, or the suit. And make final point about this is the way the court looks at it is that they say, if we were the foreign court, if we were the Chinese court, would we been able to say that we had jurisdiction of the matter? So they try and put themselves in that position, and if they say no, if the roles were reversed, if it was a person from Vancouver got sick in China and they came back home, would we take the case here to sue the restaurant in China? And if they say no, then obviously they're not going to accept the Chinese judgment. 他就这地方又举个例子，关于管辖权的问题，就是一个更明显的例子，就是比如说一对夫妻从中国到加拿大来去旅行的时候，在加拿大的一个中国餐馆吃了饭，吃饭之后呢就有食品中毒了。那么他们因为马上要回去坐飞机回到中国，在中国受到决定在中国法院起诉加拿大的这个餐厅，然后拿到了一个胜诉判决，然后他们想在加拿大再来强制执行这个判决。通常情况下，这就是典型的一个加拿大的法院会说我们不应该执行这个判决书，原因很简单，因为加拿大法院对这个案子是没有管辖权中国法院对这个案子是没有管辖权的，原因是所有的事情都发生在加拿大，这个餐厅是在加拿大，不能仅仅因为这个原告他们本身是中国人就应该在中国管辖。所以法院在考虑是否有管辖权的时候，基本上在普通法来说都是一个非常相对灵活的这么一个观念，它主要是在把你放在对方的法院的角度上来看，如果我们放在他那个角度，我们不受理这个案子，那么就认为他应该没有管辖权。所以这也是在管辖权的问题上有时候会比较灵活，我们很难给一个准确的说什么有管辖权，什么有管辖权，关键也是看具体的每一个案子。另外我想再问他另外一个，就是还有一个很重要的被告一般可以答辩的这么一个理由。Can you just talk a little about whether there's a procedure fairness when the court Yeah, I was just getting to that actually. Okay. So the next category was what we call fundamental justice or natural justice, and that is the courts have to say any judgment that comes from a foreign country has to comply with our concept of fundamental justice. And fundamental justice means procedural fairness, not whether they have the same rules of evidence, whether they included things that we wouldn't include or they excluded things that we would have considered in our courts, but whether it was procedurally correct. And procedural correctness or procedural fairness is really about notice. It's about, did the defendant know about the proceedings against them, and were they permitted to make submissions that is to be heard at that hearing. If the judgment was done ex parte, which it means to be done by the plaintiff alone without notice to the defendant, the foreign judgment would not be allowed to be registered here. So it has to conform with very basic elements of procedural fairness. 下面就是一个一般来说这个债务人经常会用的一个反驳的理由，说不应该强制执行，原因他认为这个判决结果达成的这个程序或者这个过程是不公平的。那所谓公平不公平，主要从程序的角度来讲，在 BC 来说呢，最主要关心的就是说对方有没有机会来答辩，这个是非常重要的。那么这就分两个部分，一个就是说作为你是判决书的想要强制执行的人，你一定要证据证明说你这个判决书在得到的整个过程中没有任何时候能够有对方有一个理由说你得到这个的时候没有给我充分的理由或者时间让我来答辩，来给自己做辩护，这是非常重要的。
那么话说回来，有一个很大的问题就是，我们经常有时候在中国打官司的时候，债务人因为欠钱欠的太多，不管他是故意在欺诈别人，还是他就是老赖，他躲起来不接受这些送达的文件怎么办？那么很多时候，其实我们国内的判决书，我看的都是在对方不出庭的情况下拿到的缺席判决。然后呢，从他刚才讲的缺席判决，通常法院是不愿意去认可的，原因他认为没有给对方一个机会。但是我最近办的几个案子，法院都是去强制执行的，原因是什么呢？原因就是得到判决书的这一方有足够的理由说明我们已经做了所有该做的事情，是这个人有意在回避，或者说很有可能他收到了，他故意不参加。如果 BC 的法院认为你能够证明你尽了所有的力，然后其实 BC 法院也会认为不应该因为对方故意去回避送达文件而认为这个判决无效。所以从某种意义上，所谓的缺席判决也要看具体的情况来讲。Okay, I think from here, I think I maybe want to talk about so-called is obtained by fraud. Sure. So the other argument that may be advanced by a defendant here about registering a forward judgment is to say, well, this case or the result was obtained by fraud. Now that means this. It means that either the court was biased and it was already set up, and basically before they went into court, the decision had already been made. So the court had decided without, by bribery or other means, to find against the defendant. The other element of fraud is where there is evidence led and relied on by the court, which was unbeknownst to the defendant at the time of the trial, which turned to be false evidence. So that's a very important distinction, because if the defendant was aware of a problem with the case, whether it be jurisdictional or fraud, a wrongful piece of evidence, and they didn't argue it in the foreign jurisdiction, they can't bring that up in the Canadian jurisdiction when they're registering the judgment. It has to be something that is new and that they're advancing now to the Canadian court to say why it ought not to go ahead. 所以这是另外一个有可能作为答辩的理由，就是说，到底这个判决书在得到的时候所依赖的证据是不是有些是虚假的？这一点就存在一个，就是说，可能对方能有证据能证明，实际上当时法院在做判决的时候，做判决的这个结论和当时依赖的那些事实讲，法院可能受到了不正当的影响。这个相对来说是比较难去证明的，因为所谓的贪污呀、受贿这些的话，你都是拿不到桌面上来讲的。那么相对来说比较容易证明的就是说，如果能够证明当时得到判决书的这一方提供的一些证据，不管是是新的证据还是原来被告就知道的证据，这些证据实际上是不真实的。比如说最简单的，就以我刚才送达这个来举例吧。也许得到判决书的这一方说，当时我们怎么样送达了多少次，我们能确定我们确实送达他了，他有意不来参加，所以是缺席判决。但是如果人家被告现在说来，实际上你送达的地址都是错的，比如说你的所有的送达的信函说送达的地址都不是我真正的地址，或者说我可以证明实际上没有送达到，然后也可能法院就会认为当时得到这个缺席判决的这个证据实际上是欺诈，所以以这个理由呢，也许 BC 省的律师就会法院就会认为这个判决书整个都是不公平的，所以不应该去进行执行。And this may be obvious, but of course the judgment itself has to be real. The creditor can't come here and sort of change the words of the judgment, put a stamp on it, and file it. It has to be, and of course that would be a grounds to not allow it. It has to be actually a real judgment from a real court that actually existed, where it actually called and heard evidence and things occurred. 这个就是我可能他说到这个要证明这个判决书的真实性，这个就很重要。也许我们自己有时候觉得白人的思想比较简单。我们昨天在有2个朋友也是法官谈到这个问题的时候，有些法官就是说，我怎么知道对方拿的一个判决书不是他自己编造出来的？他自己因为现在的科技都这么发达了，他自己假装出来一个东西，好像看是个真实的判决。那么所以在这个情况下，真正说要执行判决书的时候，往往确实也是存在一个你要花的费用和你真正要实现的目的是多大，因为你不通过律师来做，基本上是不可能的。基本上我们律师会做很多的尽职调查，能保证我们可以说服法院说这个判决书是真实的。我们不但要保证我们知道这个法院是存在的，甚至我们要保证
我们能够有一定的人去提供证言，说判决书是我们自己去得到的，而不是这个申请人自己得到的。然后还要说明判决书得到的时候，它的内容怎么样，说明它是完整的。在这个基础上，一般我们还会有找到专业的这个律师来做一些关于中国法律的律师的这个专家报告，说明为什么它是终审的，为什么它的送达可以送到这个地址而不是那个地址，送多少次算是合适。就是说这些东西都是要全部以专家报告的方式来提出来。同时，我们每一个作为申请的代理的律师是有职责，并且承担一定的风险，说我提供的这个是真实的。如果哪一天忽然对方跳出来说这个是不真实的，就很可能导致我们去代理的这个律师本身就会有责任。你当时做没做到尽职调查？你怎么给法院当时说是真实的？很多法官是依赖于我们代理律师说的这些话来直接说好这是真实的。所以从这个角度来说，就是按道理说，为什么现在一开始执行的这些可以执行的目前已经的案子，大部分都是中国的银行，因为确实是骗钱的也好，欠款的这些人的数额实在是太大了，所以在中国出现判决之后到这执行。而因为这些都是大的银行，所以他们有很多的经济的来源，他们可以有律师团给他们服务，他们不仅能够调查到债务人在这有没有资产，甚至于可以有律师在不同的省都去执行。那么也许个人呢，很多债务人、债权人就没有这样的能力。那么在这时候就很重要的是，你要知道你要花多少代价，然后再看你值不值得去执行这个判决。Last thing I think I want to just give something about some of the judgment. The BC court will definitely will not entertain, for example, related with tax law. Right. So this is really a public policy argument. And this is another reason to not have a foreign judgment registered. So the public policy is a number of aspects of that. One, generally, they want to make sure that countries aren't exceeding their jurisdictional boundaries without a treaty. In other words, they don't want countries to sort of declare they're king of the world, and that their judgment and their law is they can push their law and force their law throughout the world. That's what the American doing now. Yeah. Well, there's more than one country does that, but that's one example where countries will pass laws which will have extraterritorial effect, but they haven't got the consent of other countries to do so. So normally that's done by treaty, and so the courts are very well aware of that. The other thing that the courts are well aware of is that if we have a judgment in Canada and that judgment is not being able to be enforced in another country, there's a question of whether there should be reciprocal, that they should enforce those decisions there in our country. Generally speaking, decisions where there's debts created by the government, such as tax law, or some other laws which create some punitive effect, like fines for some sort of wrongdoing by their citizens, are not enforceable in a Canadian court. However, there are sort of some exceptions to that. For example, in a state law, it may be that the state owes a foreign tax, the state has been wound up here in Canada, and the state wants to pay off that foreign tax. There may be the Canadian courts may be prepared to have that part of it being enforced here for looking at a sort of holistic picture of the situation. 所以说现在又说另外一个是最后一个，就是说法院一定通常情况下不会去承认的，就是如果说这个判决书的内容所产生的这些债权债务是跟国家的权利有关系的，最典型的就是债权，是税务。那么税务一般来说都是国家去加收的，或者说有一些是惩罚性的，比如说由于偷受了关税产生的一些惩罚，或者说有一些跟刑事有关系的产生的一些惩罚。只要是这些东西，一般来说呢，各国家之间彼此都不愿意去强制执行，除非像美国和加拿大之间有这种签订的互援的这种条款。当然，美国是最典型的一个，这个是我就是说他没有提到，但是我想讲一下，就跟我们当时孟晚舟对吧？为什么在当时他被逮捕之后呢？就是说当时这个起诉这个贾士官刚开始谈的时候，其实是完全逮捕他是一个不同的理由。
在后来我们提出来很多国际的这个专业人士说，当时加拿大是没有权利这样做的时候，加拿大和美国的这个法院又把它改变了，又说以其他的一个理由对它进行了逮捕。原因就是因为一开始逮捕的那个理由是不属于美国和加拿大之间可以互惠去协助的。如果加拿大想要这样做，就会存在一个正像所有的中国人所讲的，加拿大实际上是在帮助美国，就会使得这个事情变得不公平了。所以说，加拿大和美国之间很快变了他们原来，尤其是美国，他当时抓孟晚婷的到底是什么其他的原因孟晚舟，然后呢，现在这个基础呢就符合了美国和加拿大之间互相互惠的这么一个条款。所以这就是在某种意义上讲，我刚才给他说美国就是说为什么美国在跟所有的国家签这些都会使得美国的法律让各个国家都要去承认，很多东西是不公平的，但是现实就是这样。那么中国现在显然没有这个能力，所以在很多时候可能就是会受到这个影响，跟国家有关系的这些判决一般都不是会执行的。Now, there's another exception to this, as I said before, where these judgments are generally against between two private citizens. And we don't enforce judgments where the government is involved and they're going against the citizen. And I've given you an example where there's, in respect to state, this also comes up though, there may be an example where we have similar laws in Canada, for example, people creating pollution mess and not cleaning up. So we have laws that say, okay, the person who's created a mine, they've caused damage to the environment, they're responsible for cleaning up. That would be a typical Canadian judgment. Maybe that happens in China. The Chinese government says to the companies or the people involved, you have to clean up, and they flee off to Canada. That's the type of law that Canadian courts will probably enforce, because we have similar laws, and we'll treat that as a debt, though it's between the state and a citizen rather than between two citizens. 所以这个还是另外一个趋势，就是加拿大对环保问题和全球现在变暖以及整个每一个人都对全球的这个环境有责任的这么一个态度来说，加拿大现在很可能将来对其他一些国家所出现的判决书里，是因为这个公司没有尽到义务，不管是公司法规定的还是国家提规的行政法规定的一些清理这个废物呀或者清理污染的这种而产生的这些判决，很可能加拿大会强制执行了。因为现在整个的观念就是说，这不是一个国家一个人的责任，而是全世界人的责任。所以这是要提醒很多在海外，尤其是做这种和这个有关系的这种生意的企业要了解到的。另外呢 Just one question more. And one other thing about public policy, this also deals with areas where we know that there are different countries have very different traditions, and some of their traditions are we don't not only don't recognize, but we would see them as fundamentally unfair. So, for example, there may, I'm not picking any country, for example, somebody might have a judgment against somebody for blood money. They say, your relative injured one of my relatives, you owe, because you're the son of the person who caused the damage, you owe our family money. Now, we don't have the concept of blood money in Canada. We don't say that people are individually responsible for their actions, not the sons or their daughters, and we wouldn't enforce that type of order. There might be issues, for example, in Muslim law, there's Sharia law, where some aspects of Sharia law are opposal to what we have in our Western world as far as what we find acceptable, like the rights of women are different there than they are in Canada. So we wouldn't, for public policy reasons, enforce those private suits. 另外一个就是说公正规则有关系的，肯定就是跟我们现在说的每个人、每个国家对于什么样的法律有不同的认识。我们主要是讲的和伊斯兰教有关系的一些国家，比如说他对于女性的权利，有些继承权利只有男性的公民才有，女性没有继承权，就很简单的这些。那么或者说是他有一些遗产，这个债权债务可以因为你是他的孩子就应该继承，他是从血脉的关系来讲，这些都是违背西方人的这个所谓的公正的原则的。所以这类的判决肯定在加拿大是不会得到认可的。那么下面我想我们再专门集中讲一下关于仲裁结果的问题。
其实仲裁呢，加拿大和中国之间是有一个公约，大家都是成员的，是纽约的一个公约。所以说，现在我们目前做的很多案子里面，如果是商业仲裁的结果，中国出来的在加拿大认可非常非常的容易。基本上法院现在的特点就是说，我们压根就不看这个是怎么得到的这个仲裁结果，只要有个仲裁结果，我们都会去承认，原因就是有这个公约的原型。所以现在目前我跟我的很多在中国的律师事务所、合作律师事务所都会告诉他们，在你的客人想要诉讼之前，如果他们知道被告在加拿大有财产，我都建议他在签合同的时候都要把仲裁条款放在里面，不要去法院拿判决，直接去仲裁局，因为仲裁又快，而且是终审，而且可以直接在这边很轻易的就得到执行。所以这是我想要大概让他也介绍一下仲裁这个方面大概法院是怎么考虑的。Can you just a little bit explain the differences when court say arbitrary rewards versus a judgment from the court? Because we know arbitrary rewards generally it's more easy to be recognized and enforced in Canada because they are members of certain, convention. If you have some suggestion whether people should trying to get arbitrary rewards rather than go to a court. Yeah, I mean, a couple of things brought up about arbitration was in a contract, it is quite often says in the contract the laws of a particular jurisdiction will prevail. So whether it's signed in, again we use China as an example, the contract signed in China, but they say the laws in British Columbia will prevail. So that's a good thing because everybody knows going in, it's not going to be there's only going to be one jurisdiction that's going to decide the case. The other important type of thing you should include in a type of contract, international business agreement, it's best to create exclusive, where the case will be heard exclusively. So the case must be heard for example, in British Columbia, because there may be a preference here because of the courts here. There may be preference because of the level degree of professionalism and the knowledge that everybody's having the knowledge of how the law and the agreement will be interpreted. In other words, there's predictability to the process. So that's one way in which we protect the integrity of the process as much as possible, is the exclusivity clause. And the other thing is you can have in clauses, as Karen mentioned, arbitration clauses, which says that the case must be decided by arbitration, and even tells you who the arbitrator will be drawn from, whether it's a particular country or even within a group within that country. And again, that's to create predictability and a higher degree of enforceability on the contract. 对这一点，他主要是强调，就是说，如果你真是有可能考虑到，尤其是在我们现在我接触的很多客人，他们是长期的，比如说跟加拿大之间两个公司之间做进出口，其实这个业务他可以预见到现在会发展，以后还要做，那么就可以预见到将来在这方面出现争议，很可能是跟货款有关系的呀，或者是没有关系的。那么在一开始签订这个合同的时候，就应该预想到，如果出现争议要怎么解决。那通常情况下，合同里都会有一个条款说，出现争议到底应不应该到哪个法院去管辖，无非就是中国或者加拿大。他刚才讲的话就是说，你一般希望能把管辖权放在 BC 省，BC 省的法院适用 BC 省的法律。那么这是最好的原因，就是说你就不需要再所谓强制执行的过程，而且因为在 BC 省在做这些呢，你相对能控制你的律师费用，或者说你能够控制证据应该怎么样取。总的来说，我认为在中国去做判决或者去做打官司的时候，会有很多不确定的因素，而加拿大基本上是可以确定的，所以我总是认为在这边诉讼会比较好。那么还有一个可能性呢，就是说双方就是达不成协议，他就坚持要在对方坚持要在中国，你坚持要在加拿大，怎么办？我认为在这种情况下，就是说仲裁条款就变得非常重要，因为仲裁相对来说，大家会觉得你可以选择在温哥华仲裁，也可以选择在北京仲裁，甚至于你们可以选定一个新加坡仲裁，和这两个国家都没有关系的。这样的话，可能容易大家达成协议。那么仲裁条款在合同里最重要的一点就是，仲裁条款的撰写一定要非常非常清楚的是哪一个仲裁机构，到底是由几个人仲裁员组成的仲裁庭，以及适用的是哪一个仲裁 Act 这个法令去做。如果你这些不是很清楚的讲，就会使得很容易的推翻说仲裁条款的有效性，而使得这个
争议回到了法院管辖的范围之内。所以说，在所有的仲裁条款和仲裁的这个判决书裁定书在进行强制执行之前，所有的被仲裁书的那一方最大的一个最经常用的一个抗辩的理由就是说，当时他们在合同中约定的仲裁条款是不确定的，所以说这个事务不应该去仲裁。这是他最主要先说的。如果他在这一点上能够成功的话，基本上整个对方花的所有的精力和得到的有效的仲裁结果，整个都无效了。那么这是对方最能用的。所以说，在仲裁条款的撰写上非常重要，一定不要想当然，一定要找有经验的律师帮你撰写，使得最后你想实现的能够在哪一个仲裁庭，在3个仲裁员还是1个仲裁员的情况下能仲裁，都非常确定的在那里，这样才能减少将来产生争议的可能性。This element of predictability is really important because especially as we're moving to more of a global means of enforcing these foreign judgments. In Canada, they don't look, our courts don't look at the substantive evidence, what was led. They don't consider the culture behind the decision making or the assumptions are made or even the type of law that they interpret, because they're not experts on the foreign law. Their viewpoint is very narrow and focused on the things that we've discussed. So a decision made in a foreign court, foreign jurisdiction, may be a very different result than it would have happened if, say, it happened in British Columbia, Supreme Court in British Columbia. It could be the opposite result. But still, the BC court will enforce that, will allow that order to be registered and the enforcement proceedings to happen in BC as long as it meets the criteria that we've mentioned. 对，他就说，就是从这个确定的这个判决呀，或者说你合同的写的确定性非常重要，因为你越确定，你得到判决书的结果越确定，你被执行的时候，你所产生的这种争议就越少。我就给你举一个例子，比如说同样都是借贷款，如果说借贷款的合同中关于利息的算法很清楚的说明是按年息还是按月息，如果说超过了这个已经违约之后是不是利滚利这些东西，你如果写得很清楚，和你只是说利息，然后没有具体的去讲要怎么样去计算，产生的结果就是就因为当时合同里没有写清楚，即使你拿了一个生效的判决，因为判决书没有写清楚利息是怎么样计算的，都可能使得 BC 法院说我不认为这个判决书应该执行，原因是它有很多不确定性。所以说真正要想说一开始就准备好怎么样使得判决书能够得到执行的话，最好是从一开始在写合同的时候就有律师介入来帮你做。为什么这个非常重要呢？我想再给大家举个例子。我知道我现在有一些办的案子是这种情况，它不仅仅是牵扯到对外国判决书的执行，甚至于牵扯到怎么样能证明债务人在 BC 省的有些财产不在他的名下，但是应该是他的财产去执行。这就变得非常重要，因为它实际上跟加拿大本地的法律有联系了。就是说，我说我有个生效的判决，比如说这个欠债的人是 A， 但是呢，你到 BC 省来查的时候 ，A 名下没有任何财产，但是 A 的孩子 B 下面有很多财产，而他的孩子刚从大学毕业，没有任何理由说他有能力有这么多的房子或者是资产。那只有一个理解，就是说肯定是 A 把这些东西都转给 B 了，对吧？那么他转移的这个时间，他转移的这个原因就非常重要。如果你能证明他转移刚好跟他在中国产生债务的这个时间的前后顺序呀，或者说他们的内在关系，其实就可以在执行中国的判决书的同时，可以在 BC 省执行他孩子的财产。原因是你中间已经连接到他的财产作为礼物给孩子的时候，就已经是设计好的，为了规避在海外有可能就是对他有判决的这种可能性。那么这样就显得就是说，从某种意义上讲，执行海外的判决不仅仅是直接执行这一个人的财产，而是说他想做的所有设计好的去规避的这个判决书的这种情况都不可能存在了。所以从某种意义上，我们现在这类的案子越来越多，而且我可以预见到将来这种事情也越来越多。这种操作能实现最大的可能性是一开始就要设计好，一开始就应该有双方两边的律师都要配合，说我怎么样能够使得我得到这个判决在 BC 省执行，而且执行的时候越有效。Yeah. So, and if I give an advice here is that for both sides, whether you're a creditor or a debtor, is if from the point of view, if you're a debt has been alleged against you, there's some sort of lawsuit against you, don't assume, no matter what country that is from, and no matter what jurisdictional issues you think, you should assume that judgment can be registered in British Columbia. That should be the position you should take, which means
you ought to, we call it a turn, what you ought to do is you should respond to that notice that you received to the foreign jurisdiction and try and defend that case. You should speak to a local lawyer here to get legal advice because, as I've gone through today, there are exceptions where clearly the outcome of that judgment would not be enforceable in British Columbia, but those exceptions are becoming less and less. 他就是从反面来讲，又再提醒一下大家，就是如果你站在是债务人的角度来考虑的话，千万不要再有以前的那种设想，说，嘿，我不在中国了，他怎么诉我都不管，我根本不需要去应诉，我就算收到了起诉状，我也不用去参加，他拿到确期判决又能怎么样？这种想法就不要再存在了。如果你是有可能，不管你是被错误的诉了，被冤枉了，还是真实的，确实是你有一些对别人没有尽的义务了，一定要非常正式的去对待它，一定要按照那边的律师的给你的建议，你应该去应诉，应该去答辩。原因是什么呢？如果你在那边，咱先不说实事求是是欠别人钱了，如果是被冤枉了，你就是因为被冤枉，你觉得嘿，反正我不用管他这种想法，很可能那个冤枉你的判决书最后会在 BC 省被认可，然后要执行。那时候你再回过来说，哎，当时他得到这个判决书的整个过程都是错误的话，你要花的代价就非常非常的大。尤其在很多时候，现在整个 BC 省法院的观念就是说，他们只去看程序，这个判决书是怎么得到的，以及公不公平。关于这个判决书内部的内容，到底这个合同条款是怎么样的，执行是不是违约，已经是不是按照这个条款执行，都不再是 BC 省法院考虑的内容。简单的说，法院就是说，我们不去看具体这个判决书公不公平，我们只看到底程序上这个判决书达到的时候公平不公平。所以从某种意义上，不再存在那种说，只要是两个国家之间你就不用在意的这种情况了。If you're a creditor, on the other hand, when you commence your lawsuit in the local community, you should get advice also from the jurisdiction you think that the debtor is or will be fleeing to, if that's going to be a concern for you. Retain counsel there, because you may want to change your venue. You may wish to sue them in the other jurisdiction. So, because there could be a jurisdictional argument about where the case ought to have proceeded with. So it's good to get early advice, legal advice early on, which is the best jurisdiction to proceed against the debtor in. And also, if you proceed in a foreign jurisdiction, you want to have the lawyer in the other jurisdiction where the debtor is, or debtor's assets, give advice to you as to the type of judgment, the type of things that may be a potential obstacle to getting that judgment registered. So a bit of forewarning will help with the local lawyers who are doing the case, prepare the way they do the case in an appropriate way that there won't be problems registered in British Columbia. And I'll give you an example, like notice, right? Making sure the notice is proper and it isn't done purely through some sort of local custom, which doesn't really do the trick and wouldn't be recognized in a British Columbia court as being proper notice. 所以呢，就根据他说的这个，他的建议就是应该怎么样设计这个。我可以大概总结一下，就是如果说你经常做商业往来，是跨国境的，咱们不仅仅讲中国和加拿大，包括任何美国呀，或者说跟非洲哪个国家，在发生争议之前，或者在签合同之前，只要是跨界的这种国际的时候，首先第一个要做的是，一定要让你的合同写得很清楚，到底将来你希望出现争议的时候，是由哪的法院来管辖，哪个地方的法律来管辖，以及是不是要去仲裁。这是第一步要做的。在做的这个基础上，如果已经发生了争议的话，第一步要做的是先去看应该在哪边起诉，不是一定要在你认为离你近的地方起诉对你就越好，对吧？你如果说确定起来在其他一个国家起诉更好，比如说到 BC 起诉更好，就未必一定要在中国起诉，很可能在 BC 省起诉就避免了你将来拿到在中国生效的判决来执行的这个风险。最后一步就是说，如果你已经在中国起诉了，或者由于种种原因只能在中国起诉，已经拿到了判决书，不要假设说，哎，这个判决书只有等到他在中国有钱了，我能找到他才能够开始执行，而应该马上去看任何有可能他在生活的地方，或者他家里最亲密的这些家属生活的地方，都去调查有没有可能有资产。一旦调查到有资产，只要是跟他很亲密的这些家庭成员的资产，都有可能将来使得判决书在那儿执行的时候得到你得到最好的偿付。就是说一步一步的话，应该每走的哪
每一步都应该要考虑到现在是一个全球范围的这么一个方式，而且全世界各国现在都在尽量的合作，在使得这类所谓在商业贸易中出现的法律上的问题产生的纠纷越来越少和越来越容易得到这个各国的保护。所以这就是今天我们整个话题的目的，就是因为我们最近看到出现的这种趋势，以及加拿大高院以及 BC 省法院出的这些判例，都趋向于越来越多的给外国的判决书进行保护。所以我们在这个方面，就要提醒大家，不管你是债权人还是债务人，应该怎么样理解这个，然后将来会在这方面能够利用这个知识，能帮助你的生活更简单一些。谢谢大家。